A very good morning, ladies and gentlemen, friends and followers. Welcome to another live stream today here at Zurich Airport. And I will switch to the simulator in a second. Hello, very good morning, Drini. Welcome to the stream. I hope you're doing very well on this Saturday morning. And here we are in the Fenix A320 Chair Airlines from Switzerland, going from Zurich all the way down to Palma de Mallorca today. So we have started to refuel already. I hope at least we are refueling. Yes, we are. So this is working. Because there's like a weird GSX update. So every time I update the GSX, I have to apply a hotfix, and I don't really know why that is, because like I really need to update it every time. And yeah, maybe I should completely reinstall GSX, I'm not sure. Anyways, so I started up programming the FMC. I misplanned the timings here actually, because originally I wanted to start streaming in 20 minutes, but the flight is actually departing already in 20 minutes. And yeah, therefore I started a little bit earlier with the stream than originally intended. And also, by the way, I'm using lossless scaling today, so not the in-sim frame generation. I just want to see how this works out. I read that lossless scaling is using less VRAM than what the in-sim what is it called? In-sim frame generation is using, and therefore I'm just, you know, trying that. Maybe it's working. We will see. Okay, and let's see for the charts. Just a quick look where we are currently parking at. Let me go. Oh, wait a second. This one. Okay, so we're parked here where this orange marker is, and we're gonna depart probably runway 16. I need to check real world what they are departing at, but SimBrief gave me 16. I will check that once we're getting closer to the actual departure, and I will also calculate here. Well, this doesn't really make sense, does it? Okay, let me quickly see what is going on flight radar. Yeah, so on flight radar they are actually departing runway 28. So this is what I will do as well. I change from 16 to 28, and let me quickly have a look on the departure. We have the Vivid for whiskey. Okay, yeah. Well, we're taking the Vivid for whiskey. If I'm not mistaken, this is basically kind of a you know, standard routing, and just quickly calculate flaps 136, 137, that looks good. And we change that over here as well, obviously. So departure via runway 28, and we go via the Vivid for whiskey departure. And that's it. So we are still refueling, as I said. We will have a block fuel of 6,800, which is almost done, and then we're gonna start boarding with the passengers. Hi, guten Morgen, Yannick. Willkommen zum Stream. I've flown in this livery once from Zurich to Pristina. Pristina is also an airport I've never been, not in the sim and obviously not in real life as well. So I guess that you have flown. Have you flown that Drini in real life, or have you flown it in the sim only?
Okay, let me quickly see. All lights are off. Well, we can turn on the lights here a little bit. Because of this little weird hotfix stuff, I'm not sure if or if not the boarding process will be started automatically. Maybe I have to do it manually. I will see. Interesting. I don't have any weather information for Zurich on WhatsApp. This is interesting. (0850) Zulu. Okay. Maybe it's currently just changing already. Anyways, varying with 02. Okay, that explains why there is runway 28 active. We have a QNH of 1018. 1018 once, 1018 twice, and 1018 3 times. Okay. Departure. Get rid of this, and we're gonna go with the Vivid for whiskey. Where is it? Sierra Hotel Kilo for November for whiskey. There it is. Okay. No, in the sim only. Fun fact: Edelweiss operates the A340 for that route, which is a very short one. Oh, really? I did not know that. Well, maybe I could do a flight. Oh, maybe I could do a flight then for with Edelweiss one day to fly the Inabels A340 down to Pristina. Okay, transition altitude 7,000. Initial climb clearance is 5,000. Climb straight ahead to Clowton. Turn left, intercept Willi. Is it Willi? Yeah, Willisau inbound to Brago. Okay, so 6,000 is the initial climb. We just put that in. I could go for a cruising altitude already because there's no ATC online, but just in case there is someone coming, I keep it at what it is. Okay, request boarding quickly because it's not done automatically, and I just hope that the boarding process is actually recognizing. Okay, yeah, it is. Lovely. Okay. Edelweiss ist auch mal mit einem A350 nach Pristina. Schöner Shorthaul, den man realistisch mal fliegen kann. Absolut. Absolut. Wenn das stimmt, klar. Da mache ich mich mal schlau. Also Pristina, wie gesagt, da war ich selber noch nicht. Also im Simulator, wie auch in echt natürlich. Aber 340 oder 350, ich habe ja beide von Inibuilds. Das wäre schon, wobei A350, ach, irgendwie kann ich dem nichts abgewinnen, ich weiß auch nicht. Ist mir zu modern, weiß ich nicht. Aber 340 to Pristina is a really good idea I might do in the future. I did one in the Inabels A340, but I had a sim crash on the way to Zurich, so maybe I'll do another one. Maybe we can do one together. Okay, so some traffic here, some traffic over there. No ATC online. Okay, everything looks good so far. Interesting. I said boarding requested, and it says boarding passengers now. Boarding passengers now. Boarding completed. Okay, let's see. Yeah, nothing. Okay. Okay. I have to do that again. Mass and balance. Okay. 6800. Apply and load. Instant. Okay. Now everything is set. I will now have a new message here. Du kannst dann LH350 von München nach Hamburg fliegen. Das habe ich schon in echt gemacht. Ja, das stimmt. Da gibt es einige schöne Routen. Tatsächlich. Auch die 787 von München nach Frankfurt. Beziehungsweise Frankfurt-München. Hätte ich eigentlich heute machen können. Das ist Event in München heute. Aber das habe ich tatsächlich zu spät gesehen.
That would be awesome, actually, but I only would be able to join if you post a stream date, time, a day before. Yeah, obviously. Yeah, of course. If I'm not doing it on my own, you know, I will obviously tell you beforehand so that you can prepare yourself as well. Okay, give this over to the MCDU. Well, that's a very, very neat feature here. Okay, we select 2.8. We do full length. And we also send this to the MCDU. This is really handy to just put that into the FMC like this. This is also very neat here. Okay, and we're basically all set and ready to go. Checklist, gear pins and covers are removed. Fuel quantity is 6,800 blends and 6,800 is set. Seatbelts not on yet. ADRS is nav, they are set. Seatbelts is now on as well. And Barrel Ref 1018, we set that. Ich wünschte, das würde auch ein Relais. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist cool. Aber eigentlich müsste das gehen. Also ich sag mal, ja, es ist natürlich schwierig jetzt ein Tablet mit dem FMC zu verknüpfen, sag ich mal. Aber weiß ich nicht, vielleicht kann man irgendwie so eine Art wie CPDLC wird ja auch quasi verbunden. Vielleicht kann man sowas auch irgendwie mit dem Tablet oder sowas machen. Also ich meine, oder von mir aus auch mit Kabel, was weiß ich, keine Ahnung, so USB-anschlussmäßig. Eigentlich müsste das funktionieren. Also ich meine, es ist ja nichts anderes wie Uplink, ja. Und das geht ja in der echten Welt auch, dass du halt die Route eingibst, die irgendwo hinterlegt ist. Also von daher, in my opinion, Fenix has the best automation when it comes to importing, transferring data from EFB to MC and GSX integration. GSX integration is really, really good in the Fenix if it's working. I had the problem with the FMC, with the GSX connection, with the hotfix, as I just mentioned in the beginning, and this is a little bit sad, but overall, yes, the GSX integration is really nice, and the thing is, it's very handy to, you know, press the button to send to MCDU. I usually don't do that because I like to do it realistically and not just, you know, click a button and then be ready to ready for departure in like 5 minutes or so. Yeah. Okay, now a little bit confused. Before start, parking brake is set. Takeoff speeds and thrust are set. Windows closed and beacon is not yet on. Hold it, beacon. Technisch gesehen gibt es bestimmt eine Möglichkeit, aber niemand weder Airbus selbst hat Lust, das zu bringen. Ja, vermutlich, ja. Wobei das auch wieder so ein bisschen die Fehlerquellen rausnehmen würde, ne? Theoretisch. Okay, we're all set. Unicom is set as well. Check the PAs. Go back. Go back. Du würdest die Speeds und Thrust auf, also 136, okay. Ist das hier schon? Ah ja, Tatsache. Das ist hier schon. Ich bin das von Boeing gewöhnt, da ist das später, glaube ich, erst. Wenn ich mich nicht täusche, aber ich habe es auch tatsächlich lange nicht mehr gemacht. Aber ja, also Parking Brake is set, Takeoff Speeds and Thrust is V1 136, VR 136, V2 137 and Flex Temp 62. Flaps is not set, right? Like, you don't read the flaps. Normally you would say flaps 1. Or we're departing with the config 1 departure. I don't know. Okay. Let me see. Is the pushback starting if I turn on the... Oh, stop. Oh my goodness. The thing is, if I put on the beacon and the GSX will... Traffic advice 27 Delta runway 14 okay, dotted to continue in Juliet, holding short to 8. And the thing is, if I... flaps come and checked it. Ah, God. Yeah, Airbus. Still not used to it. Flaps setting. Okay, yeah, that's right. So
what I was about to say. Oh yeah, if you click on the beacon and the GSX integration is working, they will disconnect the external power, and I didn't have the APU running, so yeah, that would have been a not a good start. Okay, we're at San Bravo 41. 4 minutes left, so we're perfectly fine on the schedule. The traffic advised to send Delta crossing runway 28 on Juliet, continuing on Juliet, straight out Alpha 11. Can't even see him. Oh, he's back there. Okay. Edelweiss is also a very, very nice airline. Good thing you didn't turn off the external power right away. Yes, exactly. APU is now available, so we can disconnect the external power. Very important to disconnect the, like with the button. Close the door. Remove this and turn on the beacon. Interrupt pushback? No. I don't want to interrupt pushback. Is it actually starting? Oh yeah. So a hard tune Cloten VOR, and we will be on the radial of 241 to Brego. Nope, misclicked. (241), and also for situational awareness. Let's see. Okay, the altitudes are really weird. Is there not like a minimum self altitude? Well, we're going to the south. 9,200. Okay, that's good. Okay. Something, Yannick, do you have to do that as well in real life? That you need to turn that down a little bit to get like 22, 23 degrees in the cabin? Because if I keep it in the middle, it's like 25 degrees always, which I think is really quite hot. Alternative facing north on taxiway Foxtrot. Let me quickly zoom in the Navigraph thing. Alternative facing north on taxiway Foxtrot. Oh, okay. Oh. Zurich traffic, Eiger 1 Echo Sierra, stand Bravo 41. We are ready for push to the Swiss Air who just pushed. How long do you think you need to start taxi? Good thing. We are just missing one engine start, so let's say 1 to 2 minutes max. Roger, thanks. Okay. Good thing I had a look outside. If I'm not mistaken, he did not really call for push. I mean, it doesn't matter because he's all the way at the back, but... Ja, wir drehen die auch ein bisschen runter. Ah, okay, gut. Dann ist das ja doch sehr realistisch. Ah, 23, that's fine. So I have to say, with lossless scaling, I do get enough FPS, but the sim itself is a little bit more laggy, because the native FPS are different, and lossless scaling is only, you know, it's not as fluent as it is with the in-game frame generation.
You have no idea how much time I wasted once when learning the PMD G737. I used to leave the packs on and couldn't get an engine start. Yeah, but luckily there... Two stations. So let me quickly see what this guy here is. Swiss 9015. By the way, he's going to Geneva. A340 flight to Geneva. This guy. Continue pushback. Where's the window which lets me select where I want to go? Hello? Continue pushback. Departure clearance requested. Okay. Facing west on November. And Zurich traffic, Eiger 1 Echo Sierra is starting pushback from stand Bravo 41. Okay, so they say start at will, but we will start the engines only behind or past this red line here. In der 3.7 muss man die Packs im Engine Start ausmachen, Airbus macht das ja automatisch. In der 737 musst du das manuell machen tatsächlich, ja. Okay, see you later, Trini. In der 737 ist alles tatsächlich manuell. Also, oder sehr vieles. Aber hat auch seine Vorteile tatsächlich. Starting one. Look at this guy. It's not like I was waiting and calling and stuff. Absolut Boeing-Noob, ich bin bisher nur A320, auch im Sim habe ich mit Boeing nichts zu tun. Ja, also ich fliege ja eigentlich eher Boeing als Airbus, tatsächlich. Ich werde auch demnächst sicherlich wieder Boeing fliegen. Und dann kannst du auf jeden Fall gerne mal zugucken. Also es ist tatsächlich, also es ist was ganz anderes. Also ja, also ich weiß nicht, also Airbus ist halt sehr viel Automatik. Es ist halt tatsächlich ganz anders. Ich find's cool, es ist halt mehr manuell. Airbus ist halt sehr viel automatisch. Aber ja, wie gesagt, ich find's einfach cool, tatsächlich. Also irgendwie, du hast bei Boeing halt mehr zu tun. Pressure is fine, temperature of the brakes is fine. Flaps 1. Zurich traffic, Lufthansa 335 taxi to runway 16. Flight controls check, full up. Full down, neutral. Full left, full right, neutral. Rudder, full left, full right, and neutral. Now we set the trim up 0.4. Trim is set. Hello? Oh. No. After start, enter eyes not required. Ecam status checked is normal. Pitch trim up 0.4. Rudder trim is neutral. Yes, it is neutral. APU off. Taxi checklist. Flight controls checked. Flap setting config 1 plus F.
Radar and predictive wind shear system is still off. Engine mode selector normal ecam memo. Okay, takeoff checklist is done later. So we just do that later. Release parking brake. Turn on the taxi lights. And Zurich traffic, Eagle 1 Echo Sierra is taxiing runway 28 via November, Inner and Alpha. Zurich traffic. Okay. Start taxi, arm the speed brake. Come on. I can't. Zurich traffic, Swift 915 Whiskey, line up takeoff runway 28. I can't find this click spot most of the time. Ich genieße meine großen Tray-Table, aber ja, hat mit Sicherheit beides Vor- und Nachteile. Ja. Hello, Mr. Truck Driver. Kevin is ready. Hello, Kevin. Thank you very much. So. Okay, Foxtrot is to the right. Spoiler ist noch Arm und Trimmung setzen. Ja, Trim habe ich gesetzt. Trim ist gesetzt. Hier, up, Point 4. Die Taxi-Check hätte ich jetzt noch nicht gelesen. Vorher muss der Taxi-Flow gemacht werden. Ah, okay. Ja, das ist übrigens auch sowas. Das ist, welche Flows, wann, wie. Aber ja, hätte ich wahrscheinlich... eigentlich ist es ja einfach, ne? Du machst die Taxi-Checklist halt frühestens dann, wenn hier das Takeoff-Memo da ist. So. Takeoff config, tested and normal. And now taxi checklist once again. Flight controls, checked flap setting, config 1 plus F. Radar and predictive wind shear system. Well, you know what? We keep it on. We turn it on. Engine mode selector normal, ecam mode takeoff, no blue, taxi checklist completed. Du machst die Checkliste, wenn die Takeoff Memo komplett ist und du den Flow gemacht hast. Was ist denn der Taxi Flow? Taxi Lights on, APU off, Taxi Light on, Flight Controls und dann mehr fällt mir nicht ein. Also ich muss sagen, die in-game, I have to say, the in-game frame generation is maybe uses more VRAM, but works better for me than with lossless scaling, I have to say. Also, maybe it's the airport. This is the standard Asobo airport. Missed the line here. Oh, I could also turn on my head tracking. Haha, today it's working. Wait, it's very, very sensitive. Sometimes I have the impression that MSFS is changing my head tracking sensitivity. So the thing is, if I now have a look on the chat, I will turn outside. See, macht auto brake, terrain on ND as required, squawk confirm, engine mode selector as required, radar and person on, takeoff config test and takeoff memo check, no blue. Okay. CM1 macht nur terrain on ND as required. Okay. No clouds, so we can turn on terrain radar, by the way, on both. Zurich ground Swiss 560, push and start, facing west on Alpha 04. Zurich traffic, Igor 1 Echo Sierra is holding point runway 28. Is there any traffic on final 428? Please advise. Okay, this head tracking, it's kind of weird today. I don't know. Okay.
Lineup checklist. Takeoff runway 28. TCAS. Set to Tara. Strobe lights on. Zurich traffic, Egur 1 Echo Sierra is lining up runway 28. Wait a second. There was something on the TCAS. Okay, there is one, but he's not approaching 28. Okay. I saw something on the TCAS, but not sure what it was. I think I have to turn on frame generation again in the sim. It's kind of laggy, I have to say, with lossless scale. Maybe it's the airport. I don't know. City traffic, advice 38, Tango Delta, taxiing holding point Alpha 1, runway 28 to inner and Alpha. Landing lights on, taxi lights on, runway turn-off lights, wing lights on, all the lights on. We can get rid of the dome lights also, by the way. Okay, sorry, I have to turn off head tracking. It's annoying, especially with lossless scaling. It's not really working. Okay, all set. TCAS is on. Is there any? There's no takeoff checklist. No, there is not. We have just this one. I give the cabin. I forgot to ding them, so I just gave them a few more seconds. And there is a arrival. Zurich traffic, Echo 1 Echo Sierra is in position, runway 28, ready for departure. Is there any traffic on runway 16? Please advise. Ja, macht man das über die PA hier? Cabin crew, prepare for departure? Like this? Or do you use the attendance button? So, I asked on Unicom if there's any traffic. He said no, so we depart. Let's see how it works. Okay, start chrono. %, and Zurich traffic, Echo 1 Echo Sierra is departing runway 28, Vibit 4 Whiskey departure. All set. Manflex 62, SRS, runway auto thrust blue. Airspeed is alive. 80 knots. Release forward pressure. V1, rotate. Positive rate, gear up. Enough. I should have turned off the packs. So see, this is something I forget in the A320. Turn off the packs for departure. Zurich traffic is 21 miles and Echo 42 pushing on back Boeing? on Charlie face Oh. west. Okay. On Boeing, you usually depart with packs on. Thrust climb, climb. Now we will probably need anti-ice soon. Plus 16 degrees, okay. And turn. City traffic advice 38 Tango Delta, landing up runway 28. Flaps 0. Or flaps up. It's not as easy to do everything by yourself. Open climb.
check the temperature. Still plus 16. I'll keep on the weather radar. I have terrain on the FO side. Line-Up Flow nicht korrekt gemacht. Wenn du besser im Airbus werden möchtest, kann ich dir wirklich empfehlen, die Flows zu lernen. Ja, sollte ich vielleicht tun. So, Standard Set. Es ist tatsächlich schwierig, wenn man Airbus und Boeing fliegt und dann die Flows halt, also es ist halt total unterschiedlich. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Was hätte ich denn anders machen müssen oder was war denn falsch? Also abgesehen davon, dass ich die Packs vergessen habe. Okay, flight level 100. Release the cabin, lights off. I keep the seatbelts on. I'm not sure about the weather here in the clouds, so I better leave them on. Check traffic 560, taxi to runway 160I code. It's so easy to hand fly this. Okay, temperature plus 11. We're above the clouds. Autopilot 1 on. Clear right nav. Eigentlich hast du das gut gemacht. Beim Line-Up checkt der CM1, dass niemand im Anflug ist und die Bahn die richtige ist. Dann schaltet er die Lichter an. CM2 macht TCAS auf TARA, schaut auch nochmal nach Traffic und der Bahn, macht Packs 1 und 2 auf und dann sagt der Cabin Crew Bescheid. Ah, okay. Also das heißt im Prinzip, gut, die Landing Lights habe ich tatsächlich spät angemacht. Ich habe mal, also tatsächlich vergesse ich die Landing Lights auch meistens, muss ich sagen, weil ich habe mal gesehen, dass die Landing Lights erst angeschaltet werden, wenn man wirklich die Takeoff Clearance hat. Das heißt also, wenn man Line-Up hat, dann rollst du auf die Bahn, bleibst stehen und fertig. Und erst wenn du die Takeoff Clearance hast, dann machst du auch die Landing Lights an. Das bei mir passiert halt, dass ich leider dann meistens die Landing Lights komplett vergesse. Genau, mit der Bahn, gut, das habe ich ja gecheckt. Dann schaltet er die Lichter an. Okay, macht TCAS. TCAS habe ich angemacht. Packs 1 und 2 habe ich vergessen, genau. Und Cabin Crew. Ah, okay. Genau richtig, aber mit der Line-Up Clearance fahren wir die... Ah, okay. Okay, above the clouds, seatbelts off. No smoking signs remains on. Okay. Und Cabin Crew, ja wie gesagt, da muss ich jetzt nochmal fragen. Cabin Crew, läuft das dann übers Interphone? Ne, über Interphone wäre ja Quatsch, da müssen sie ja aufstehen, ne? Du machst dann hier PA. Einfach PA-Knopf und dann Cabin Crew, take your seats oder sowas. Wobei, das ist, glaube ich, mal wieder ein komisches Company Procedure, habe ich bei meinen Condor- und Eurowings-Kollegen noch nicht gesehen. Okay, meinst du also, die Condor- und Eurowings-Kollegen machen das direkt an? Oder die lassen es komplett aus? Also aus bis halt Takeoff Clearance. Ah, okay, genau, über Cabin Prepare for Departure bei PA, okay. Die machen die Lichter erst mit der Takeoff raus und dann direkt... Ah, ja, okay, siehst du, dann ist das auf jeden Fall mal was Richtiges, was ich gesehen habe. Aber wie gesagt, bei mir passiert das leider dann immer, dass ich die Landing Lights komplett vergesse. Weil, ja, irgendwie, ich krieg dann Takeoff Clearance und dann denke ich so, dann mach dich auch direkt los und dann, ja, vergesse ich leider die Lichter. Oft. Nicht immer, aber oft. Ehrlicherweise kann ich auch gar nicht sagen, warum ich die vergesse. Aber, ja, keine Ahnung.
Du musst ja auch bei Takeoff noch Taxi Lights und Runway Turn-Off Lights anmachen. Ja, genau. Wobei das auch sowas ist, das vergesse ich auch meistens tatsächlich. Also wenn man eine Taxi Clearance kriegt und bleibt dann stehen. Irgendwo, also dass du zum Beispiel Taxi via, keine Ahnung, Alpha Bravo, Hold Short Charlie. Und dann macht man ja, wenn man steht, macht man die Taxi Lights wieder aus, um eben zu zeigen, hey, ich stehe. Vergesse ich auch immer. Also sagen wir mal, zu 99% der Fälle vergesse ich das. Ist auch sowas. Aber das... Ich weiß auch nicht, wie ich es reinkriege irgendwie. Also, ich weiß ja, dass ich es machen muss und trotzdem vergesse ich es immer und dann, ja. Ist halt ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Ich würde es gerne nicht vergessen. Okay, so we are on our way. Let me do some music also. We are on our way to Palma de Mallorca, which is also one of my favorite airports. I really like Palma de Mallorca, as I think it's even my most favorite airport. And most favorite sounds stupid, but okay, let's say it's my favorite airport in Europe. Actually, I don't know why. I just always like the feeling when you're approaching the airport. I just really like that. First time also for me to fly Chair. Call sign is Eiger, so E-I-G-E-R, Eiger. Never heard that before. Refers to a Swiss mountain. So I'm curious of how the approach will work. You just saw the fractions here. See this? Oh, it's even. Oh, that's interesting. It looks really. Okay. I think it's looking even more stuttery on the stream, actually. Da gehst du dann auf Documents, Checklist A320. Okay, warte mal. Documents. Checklists. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Es gibt tatsächlich nur Fenix CFM, Fenix IAE, IAE, oh my goodness, and a user guide. Solltest die vorherige Nachricht auch lesen auf der Version. Oh! Du hast ja... Hä? Warte mal, stopp. Aber ich habe keine Nachricht. Ich sehe keine vorherige Nachricht. Bei mir steht, du musst ja auch bei Takeoff Clearance noch Taxi Lights und Runway Turn-Off Lights anmachen. Und dann, der nächste ist, da gehst du dann auf Documents, Checklists, A320 Flows. Ich vermute mal, hast du vielleicht den Link von Blackbox reingeschickt, weil Links sind, glaube ich, nicht erlaubt. Die werden automatisch direkt von YouTube oder von wem auch immer rausgenommen. Aber ich kenne Blackbox. Also die Website. Nee, sehe ich auch nicht. Also wie gesagt, Links sind direkt raus. Aber ich kenne die Website, ich habe die. Aber lass mal gucken. Ich bin gerade auf der Homepage. Rule of Thumb. Tutorial videos, checklists, open checklists, documentation. Well, wait a second. Blackbox, docs, BB7 video tutorial with a warning only for flight simulation, guides, tutorials. Doc A320. Here we go. Index, crossbleed, engine start, technical. There is no flow. Vorher noch... auf die... Okay.
Web app. Ah, got it. A320 flows. Before start flow pattern. 1, 2, 3, 4, 5. Beacon switch on. Windows check and closed. Huh? Ah. Doors, slides, check closed and armed. Thrust levers idle, park. Okay. This is which before start flow. Okay. Then we have the after start flow. Actually, I could. Ich kann das auch gerne noch als... Aber wenn du das hast, das wäre natürlich super. Kannst du gerne mal in den Discord reinstellen. Das wäre echt cool. So. Engine Mode Selector Normal. APU Bleed PB Switch Off. APU Master Off. Enter eyes as required, not necessary. Ecam status check. Nosewheel steering disc memo check not displayed. Ground spoilers arm rudder check 0, flap set, pitch trim set, ecam. So basically I need to do both on, well, obviously on this, on my own, but, well, yeah. In welchen Kanal hättest du? Ach, guck einfach da, wo es passt. Warte mal, lass mich mal gerade reinschauen. Vielleicht könnte ich auch einen Kanal machen, warte mal kurz. Im Zweifelsfall unter Downloads. Heißt das Downloads? MS2020 Downloads, Help News, Questions. Setz es mal erst unter die MSFS2020 Downloads. Ich denke, ich nenne den Kanal einfach um. Und dann kann ich das ja rumschieben, wenn ich das gerne hätte, quasi. Okay, so taxi flow pattern. Terrain on, okay. Auto brake. Max terrain on, score confirm set, engine mode selector, radar predictive, take a perfect picture. I really need to get used to radar and predictive windshield system on taxi flow. Oh, bist du nicht? Okay, dann mach's einfach irgendwo rein. Irgendwo, wo du... Warum bist du da nicht berechtigt? Okay, warte, ich mache einfach einen neuen Kanal. So, ich habe jetzt mal einen Kanal gemacht, Real World Procedures. Ich muss gerade noch die Rechte verteilen, eine Sekunde. Okay, schau mal jetzt, ob das geht, ob du in den Real World Procedures reinposten kannst. Wenn nicht, muss ich mal gucken, ob ich eventuell... Es kann sein, dass da... Ach, Sekunde, Datei einhängen. So, jetzt Datei anhängen müsste jetzt auch gehen. Ich bin da etwas vorsichtig, deswegen habe ich die ganzen... Berechtigungen ziemlich runtergesetzt, dass ich nicht so viel Moderationsaufwand habe und sowas. Lineup flow. Takeoff runway confirm. Approach path clear of traffic and exterior lights set. TCAS mode Tara. Takeoff runway confirm. Approach path clear. Packs 1 and 2. Cabin crew advice. Acceleration flow. Flaps 0. Select. Ground spoilers disarm. Landing gear up. Exterior lights checked. Climb above 10,000. EFIS option okay. PM land switch off. Seatbelt switch, EFIS options, ECM, okay. Okay, so it's really interesting. Now, is there...
There's also... Ah, okay, so this is only a checklist, okay. Okay, I thought there's also a flow for the 737. That would be great. Ist drin. Super. Vielen lieben Dank. Sehr cool. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Vielen lieben Dank dafür. Da bin ich echt mal gespannt. Super cool. Ja, man lernt ja nie aus, aber wie gesagt, es ist natürlich schwierig, wenn man quasi Boeing und Airbus immer mal wieder im Mix auch fliegt und sowas. Das ist doch teilweise sehr verwirrend. Man kommt dann doch eben durcheinander. Oder macht dann mal, also gerade auch, was dann zum Beispiel den Anflug angeht, oder die Landung vielmehr, es passiert mir ganz oft, dass ich dann mit Boeing lande und dann irgendwie sage, Reverse Green Decel, was ja völliger Käse ist bei Boeing. Also ist zwar prinzipiell richtig, aber das sagt man halt bei Boeing einfach nicht. Und ja, auch so Sachen wie 80 Knots oder 100 Knots. Ich glaube, bei Boeing sagt man 80 Knots, bei Airbus 100 oder umgedreht. Das bringe ich dann doch gerne mal durcheinander, muss ich sagen. Ich merke aber, dass du den Anspruch hast, ziemlich realistisch, und wenn ich da ein bisschen unterstützen kann, freue ich mich sehr. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, jederzeit sehr, sehr gerne. Also ich gehöre auch zu denen, also wenn du mir jetzt sagst, beim Takefest sagst du, ach, 70 Knots. Siehst du, bei Boeing sagst du, glaube ich, also bei Boeing sagst du 80 Knoten und ich glaube 60 bei der Landung. Weil bei 60 machst du die Reverser halt aus. Aber vielleicht ist es auch mittlerweile überholt. Also tatsächlich, ich gehöre auch zu denen, also wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, was weiß ich, beim Start machen die halt immer das Chrono an. Einfach die Zeit halt zu messen, die du in der Luft bist zum Beispiel. Und ich vergesse das, weise mich gerne darauf hin, weil je realistischer es ist, desto besser finde ich es. Man muss natürlich ein paar Abstriche machen, klar. Bei 70 machst du die Reverser in Idle im Airbus. Ja, das ist, ja, bei Boeing, also wie gesagt, die sagen 60 Knoten. Ich weiß gar nicht, wann sie das in Idle machen. Das sind halt so Punkte, die, also woher soll ich das wissen? Ich müsste halt zig verschiedene Videos dazu gucken. Es ist immer sehr schwierig, aber wie gesagt, ich versuche möglichst realistisch zu bleiben und da, wo es geht, auch die realistischen Prozeduren anzuwenden, was so Sachen wie Kabinenansagen anbelangt oder sowas. Da muss man halt natürlich immer ein paar Abstriche machen. Das ist nicht so ganz so einfach, aber weil ich das halt, wie gesagt, einfach nicht oft genug mache. Dafür fliege ich auch zu selten. Dafür wechsle ich auch zu oft das Flugzeug. Mal Boeing, mal Airbus, mal MD-80, mal Concorde. Also ich fliege ja wirklich so ziemlich alles. DC-3, wie auch immer. Und da komme ich dann einfach durcheinander. Das ist dann leider einfach so. Yannick, ich weiß nicht, kennst du, vielleicht habe ich das auch schon mal gefragt, kennst du EasyJet SimPilot? Der hat auch manchmal echte Piloten da im Stream. Der fliegt auch möglichst real. Der ist da noch ein Stück weiter als ich tatsächlich. Und der fliegt, wie der Name schon sagt, ja nur EasyJet. Und ja, also der ist da schon ziemlich gut dabei, muss ich sagen. Und der hat halt den Vorteil, er kennt auch die ganzen, sage ich mal, die ganzen Hintergründe dazu. Ja. Das sind bei mir halt so Punkte, die fehlen einfach. Also zum Beispiel weiß ich, nee, ist er nicht. Ist er nicht. Ist kein echter Pilot. Gavin ist, ich weiß gar nicht, was er macht. Ich glaube, Zugfahrer oder sowas ist er, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau. Auf jeden Fall ist er kein echter Pilot. Er versucht halt nur auch so real wie möglich zu fliegen. Er hat auch öfters mal echte Piloten da, die dann ihm auch eben was sagen. Und er fliegt halt nur Airbus, weil er eben nur EasyJet fliegt.
Und ich weiß nicht, was er offline fliegt, er sicherlich auch noch was anderes. Aber er hat da wirklich Ahnung, auch die Hintergründe dazu. Also zum Beispiel, dass du nur, keine Ahnung, 2 Minuten im Take-Off-Thrust fliegen darfst oder 5 oder was es sind. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, da gibt es eine Restriction. Die Flows, die kennt er, die hat er. Er weiß, warum er wie in RNAV Approach fliegen kann oder nicht. Ich bin schon überfordert, wenn ich mir zum Beispiel jetzt hier mal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Charts gehe und ich schaue mir zum Beispiel für Palma die Arrival Charts an, nee, die Approach Charts an und habe jetzt hier zum Beispiel ILS Zulu Yankee. Also es gibt Charts, da weiß ich nicht mal, was ist der Unterschied. Ja? Also meistens, nicht immer, aber meistens ist es die Go-Around Route, die unterschiedlich ist. Aber manchmal ist es halt auch tatsächlich einfach, es sieht beides exakt gleich aus für mich. Ich habe keine Ahnung, wann was zu nutzen ist. Irgendwo muss da ein Unterschied sein. Die Minimums sind manchmal gleich, da scheitere ich schon dran manchmal. Und dann weiß ich halt nur, okay, normalerweise fängt man hinten an bei Zulu und nimmt dann halt je nachdem mit Minimums zum Beispiel Yankee, Whisky und so weiter. Ich mache es halt einfach. 5 Minuten Toga, wenn beide Engines laufen und 10 Minuten, wenn ein Triebwerk ausgefallen ist. Ah, okay, siehst du? Aber das sind halt alles so Sachen, also ich meine, ich könnte mich damit natürlich genauer befassen, also auch diese technischen Hintergründe. Ich hatte letztes Jahr glaube ich, war das, oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht, als ich die Mad Dog Monday Streams gemacht habe, da hatte ich auch einen da, der liebe Alex, der sehr, sehr technisch versiert in der MD80 ist, einfach aus Hobby, aus Interesse. Und der hat mir dann auch im Stream mal erklärt, wie denn die Hydraulikpumpen in der MD80 funktionieren, oder das Hydrauliksystem, sollte ich sagen, oder wie das Bleed-System funktioniert und so weiter. Und der hat das alles sich angelesen aus Dokumenten, einfach quasi aus Interesse heraus. Und dafür fehlt mir halt leider auch einfach oft die Zeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und tatsächlich, das Lustige daran ist, Yannick, obwohl ich immer sage, ich versuche so realistisch zu sein wie möglich, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn ich im Approach bei, keine Ahnung, 800 Fuß merke, ich bin zu hoch, also zum Beispiel über einen Dot auf ILS, dann bringe ich das dann trotzdem runter. Und wenn ich dann halt mal eben 1200 Fuß pro Minute mache, bis ich auf 500 Fuß oder 400 Fuß runter bin, dann ist das halt so. Also ich meine, ich mache jetzt hier keinen Sarajevo-Anflug, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt hier irgendwie mit 1500, 2000 Fuß in den Anflug und donner das Ding runter. Also das mache ich natürlich nicht. Aber ja, so manche Dinge, da bin ich dann auch nicht so ganz penibel tatsächlich. Wo ich mich dann manchmal auch tatsächlich drüber ärgere. Aber ja, wie du schon sagst, es soll letztendlich ja doch irgendwie immer Spaß machen. Ah, ist das in echt auch so, dass du für 1 Minute ein ADC schicken musst? Also ich finde das ein bisschen übertrieben hier manchmal tatsächlich. Muss ich ja unumwunden zugeben. Natürlich könntest du dir irgendwie ein FCOM besorgen und 4000 Seiten oder sowas, aber dafür ist immer meiner Meinung nach echt. Ja, definitiv. Also ich habe ja hier sogar, ich weiß gar nicht, ob das komplette ist, das CFM QRH, 250 Seiten. Allein das schon zu lesen wäre ja schon mal als Start, sage ich mal, ganz gut oder ganz cool. Einfach um einen Überblick zu kriegen. Ja, wenn ich dann, wie du schon sagst, Richtung FCOM gehe, das ist nochmal was ganz anderes. Und da muss ich halt auch einfach sagen, da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich eben oft Boeing und auch Airbus fliege, müsste ich quasi das Boeing FCOM auch noch lesen. Dann wäre ich schon bei, keine Ahnung wie lang die sind, aber dann wäre ich bei, keine Ahnung, 8000 Seiten und ja, alles für die beste Airline-Statistik, aber du weißt, die Cockpit-Crew ist nie schuld, ja. Das stimmt. Late arrival of pushback truck, where is it? Tuck broken. GBT. Where is ATC en route salt departure? Late arrival of pushback crew, late removal, system reset, simulator tuck broken. There is no like delay of inbound, self-maneuver, new route, incorrect departure. There is no reason for traffic delay. I could use traffic delay because I had to wait for pushback
for the A340. So I use ATC startup delay, AMZ. QRH durchlesen bringt vielleicht gar nicht mal so viel, da sind ja eigentlich primär Abnormal Procedures. Ja, aber das hilft natürlich schon so ein bisschen auch für die Memory Flows und sowas, ne? Oder zu wissen, okay, jetzt kommt das jetzt. Wie jetzt zum Beispiel neulich mit dem Triebwerksausfall, weil ich aus Versehen auf die Slew-Taste gekommen bin. Das hätte ich vielleicht auch ein bisschen strukturierter machen können. Gut, ich war natürlich überrascht, dass das jetzt überhaupt passiert, weil ich mich verdrückt habe. Ich habe damit ja gar nicht gerechnet. Was aber auch wieder cool ist, weil das ist ja der Sinn eines Emergencies, dass man eben nicht damit rechnet. Wir haben auch eine viel größere Auswahl da, das ist im Sim stark begrenzt. Ja gut, ich meine, das ist halt auch was, ne? Aber so Traffic Delay oder sowas, das hätte man ruhig noch irgendwie mit einfügen können. Aber ansonsten halt, ja, Other Misc. Wie auch immer. Okay, let's see and start already with the arrival a little bit to prepare a little bit more. Is there... Oh, there is an Iveo ATIS. I like the ATIS more, to be honest. So I use Iveo ATIS. They should, yeah, have the same meter, I think. Don't they? 040 at 13. Yeah, they have the same meter, okay. Arrival runway 06 left, departure 06 right, transition level 70, transition altitude 6000, ATIS info delta, okay. Well, ATIS info doesn't matter, but runway 06 left and right, this is what I was planning also. ILS. So here we go. Yannick. Jetzt bist du gefragt. Wir haben jetzt ILS 06 left, Yankee und Zulu. Woher weiß ich jetzt, ich habe ja jetzt keinen Controller, woher weiß ich jetzt, was ich wähle? Jetzt bin ich im Simulator, ich könnte natürlich wählen, was ich will. Aber wie mache ich jetzt für mich aus, was ich lande? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mir angucke, wir haben die ILS Zulu 06 left, dann habe ich halt diese Departure, die Go-Round-Route. Und Minimums sind, keine Ahnung, da weiß ich auch nie, welches ich nehme. Ich nehme immer bei einem leichten A320, ich sage immer, ja, die 5% schaffe ich. Und dann 309. Visibility-mäßig passt es, überhaupt keine Probleme, also ist egal. Aber ja, ich würde jetzt Zulu nehmen, aber wie gesagt, keine Ahnung. Ist das richtig? Ist das falsch? Kann man da überhaupt was falsch machen? Und ich finde sie sowieso übrigens viel zu überladen. Die 06 ist so wunderschön anzufliegen. Wirklich? Okay, da bin ich mal gespannt. Also ich bin tatsächlich schon ewig nicht mehr auf die 06 angeflogen. Und ich finde die 2.4 immer cool, weil du halt über die Insel fliegst. Die 06, da fliegst du halt über Wasser und... Wobei, so ein bisschen wie San Francisco, ne? Nehmen ruhig den Zulu Approach. Sollten Sie den Yankee haben wollen, würden Sie das in die ATIS reinschreiben. Okay. Naja, ich nehme mal die Zulu. Aber wie gesagt, da tue ich mich halt auch immer schwer, ne? Zumal der dann auch noch im FMC steht, der Yankee auch noch oben. Keine Ahnung, ob das jetzt Zufall ist oder nicht, aber naja. We're approaching via the Lunik for Mike. Okay, let me see. Difference between Lunik 4 Mike and Lunik 3 Papa. Okay, so Lunik 4 Mike and 3 Papa. Okay, the 3 Papa ends here and the 4 Mike goes up to Mallorca. Okay, Lunik 4 Mike. And then via Cap de Pera, no, via Mallorca. I think that, right? Yeah. Hey. Mallorca. Okay. And we're approaching cruising altitude. Oh, weather change. The simulator weather change again, I think.
ILS Zulu 06 left. Okay, zu dem Go-Round Gradient, das bekommen wir von unserem Landing Calc Tool ausgerechnet, da musst du dann nur ablesen. Ach ja, wie einfach. Okay, arrival page, 06 left, apply the meter, we have, seems to be a dry runway, so we leave it at dry. Landing weight. Landing weight to be expected 57.5. 57.5. And let's see. Fuel on board 3.1. So 1,500. 58.2. Okay. It's 58.2. Ist auch interessant, das stimmt nie. Das stimmt einfach nie, was mir hier ausgegeben wird. Also nicht mal ansatzweise. Flap 3. I don't really like flap 3, to be honest. I can't land with flaps 3 because it's so fast. Do I want to go flap 3 or do I want to go flaps full? I go flaps full. Well, there's no crosswind, so only 4 knots crosswind, so we can go flaps full. Ich würde dann eher 58,4 rechnen, wenn wir eine Abkürzung... Ah, stimmt, gute Idee. Wobei, das würde... Gut, jetzt macht jetzt hier auch keinen Unterschied, ne? Ja, 4 Meter. Naja. Aber ja, hast recht. Ist auf jeden Fall eine Überlegung. Idle reverse, low auto brake is enough. So that means we have a landing distance of 2014 meters. And we have a factored landing distance with for 2300. So if I check the airport charts, so this is the airport of Palma. By the way, we're flying real-world flight, right? So the real-world flight is currently also underway. He departed. Let's see. Oh, back there. Okay. I took another stand. I'm just trying to figure out where they parked last time. Oh yeah, that was what I thought it would be. Okay, so we're gonna park down here. So we're gonna land. We have a factored landing distance of 2,300, so that's about here somewhere. Probably November 3 already. Du möchtest ja, dass deine Calculation valid bleibt, sonst müsstest du... Stimmt, ja. November 3 sind 1.600. November 2 und November... Damit kannst du dann deine Berechnung besser anpassen. Woher weißt du das schon wieder? Hast du jetzt auch einfach nachgeguckt, oder wie? Weil die Landing Distances, die finde ich tatsächlich nie. Bei den Navigraph Charts, du hast zwar Takeoff Run, wobei ich auch nicht weiß, ob Takeoff Run available from 24 right, runway head in November 1. Also die Landing Distances, die finde ich nirgends bei der Website von Black. Oh, toll. Toll. Super. Gut. Also, dann wäre es natürlich cool, wenn wir über November 3 raus könnten. Würde sich ja anbieten, muss ich sagen. Wo ist denn meine Maus jetzt hin? Hallo? Hängt das hier? Nee. Also. Wenn wir über November 2 oder besser noch November 3 raus wollen würden, das sind dann 1600. Dann schauen wir doch mal. Wenn ich jetzt Medium Auto Brake gehen würde, das würde sogar gehen. Ja, Flap Full, Medium Auto Brake, Idle Reverse würde passen über November 3 und würde sogar passen mit der Factored Landing Distance von 1650. Dann machen wir das doch so. Machen wir Auto Brake Medium, Flap Full und gehen über November 3 raus.
wenn ich es denn hinschaffe, nicht zu floaten, weil die Touchdown-Zone, die treffe ich in 9 von 10 Fällen nicht. Naja, ansonsten machen wir eben Max Manual oder sowas, ne? Also, Medium Auto Brake. And we're gonna land flaps full. QNH 1009er. Temperature 20. 040 at 13. How's the flight going? Dreeny, welcome back. Flight's good. Flight is good so far. Check. So about the minimum here, which I am allowed to go, basically. I don't have that on the calculation tool, or have I? Nope. Nope, there's no information about my minimum climb gradient. So I use 5%, I think that should be fine. 309 is good. If I go with 4%, I have 509. I think the Airbus A320 is able to do that. So 309. On the Barrow. Brake Medium bitte, im Normalfall immer mit Flaps Full, sonst bremst du dir die Bremsen so heiß, das willst du gar nicht erst sehen. Dürftest du aber locker schaffen, würden 310 eingeben im Ort. Ah, okay, okay, cool. Mach ich. Ergibt ja auch irgendwie Sinn. 5% dürftest du locker schaffen. Ja, das denke ich nämlich auch. Im Normalfall. Es gibt tatsächlich Company Procedures, habe ich mal gehört. Alles, was ich sage, habe ich mal gehört. Dass es tatsächlich welche gibt, die meistens Flaps 3 landen, solange es nicht irgendwie anders nötig wäre. Wobei ich mir auch immer gedacht habe, naja, je langsamer ich anfliege, desto besser ist es ja für die Bremsen. Ich brauche also wahrscheinlich eher keinen Reverse, wobei Reverse ist eh meistens idle. Ja. I was going to yesterday, Sydney to Auckland in the A340. There is a really cool Air Tahiti Nui livery. I'll post a screenshot of... Oh yes, please. Air Tahiti Nui is a very, very nice livery. And actually, I was thinking of flying in the Pacific Ocean in the next, I don't know, few weeks. Because this is a, area I've not really been very often. I think I'm not even sure if I streamed a flight in the Pacific. Maybe there was like 1 or 2, but nothing much. So Air Tahiti in the A340 is really amazing. Oh, and by the way, guys, just so you know, I'm not 100% sure if I will stream, but tonight there is as you basically know, or should know maybe, I'm also a controller on VATSIM, and this evening we have an event in the Middle East, which is called Gulf Air Bridge. It's between Dubai and Bahrain, and I'm a controller in Bahrain. So tonight I will be controlling, well, it's scheduled as Bahrain approach from 16:30 Zulu onwards, 1.5 hours, and maybe I'm streaming before that as well as Bahrain center. So I'm not 100% sure if I'm gonna stream that or not, but maybe. So if you want to see how everything looks from a controller perspective, just check on YouTube. I might be streaming, so you can have a look on the controller perspective of a radar controller in Bahrain, Middle East. And yeah, just so you are prepared of that. I might be streaming
like center and approach, or maybe only approach, also depending a little bit on the traffic, you know. Yeah, so, but just so you know. Very nice picture, Genie, very nice. I really like the Tahiti Nui livery, the old one. I really like the airport, and I really like the A340 also. Really beautiful aircraft. Das ist wieder Company-abhängig. Condor gibt gar nichts vor, da sollen die Piloten komplett selbst entscheiden. Als ich auf dem A320 war, hatten wir Standard-Flaps full. Auf dem A340 jetzt Standard-Flaps, 350 Standard, jetzt Flaps 3. Ja, siehst du. Ja, und dann macht das als Simmer mal richtig. That's awesome. The thing is, I haven't flown in VATSIM in a long time. I will join you in that A340 flight to Pristina, Zurich. Okay. I try to keep that in mind, and I'll give you a message. Like I either publish it on the Discord or I give you a private message. We will see. I can't, you know, since last year I knew that I will not do any fixed scheduled flights because I never know what happens and I don't want to set myself under pressure like I did last year. You know how that happened or how that ended. So yeah, just so you know. But I will inform you about the Pristina flight. And yeah, as I said, I might do also an A340 flight in the Pacific. I think there are some flights also to the US. The thing is, it's basically all long-haul flights, obviously, in the A340. But yeah, why not? Ich fehle immer alles nach Airbus-Vorgaben zu machen, dann bist du nicht Company-abhängig. Airbus macht mittlerweile, glaube ich, auf dem A320 auch Flaps 3 als Standard. Ja, super! Klasse! Gut, dass ich gerade für Flaps Full gebrieft habe. I'll install VATSIM meanwhile later this evening. Yeah, just go ahead and do that. I mean, VATSIM is always very nice. You know, it's always nice to have real-world controllers. I know there is like beyond the ATC and say intentions and stuff, but I think to have real-world controllers is always very nice, I think. Du hast ja auch Break Medium, also würde ich auch mit Flaps Full. Ah, okay, ich mache das quasi ein bisschen abhängig, oder was? Also wenn ich sage, ich mache Break Medium, dann will ich ja etwas stärker bremsen. Also wäre es ja Quatsch, wenn ich auf Flaps 3 fliege, um dann Medium Brakes zu machen. Also wäre es ja... Okay, also es ist logischer, Flaps Full und Brakes Low zu machen, als Flaps 3 und Break Medium. Ist ja irgendwie logisch. Also verschleißtechnisch. Where's the top of descent? It's really late. It's basically at Lunik. Okay. Am besten einfach mit Flaps 3 und BTV reinknallen. Ich wusste nicht, wie dringend ich dieses Feature brauche. Ja. Aber BTV gibt's halt hier im A320 leider nicht. Und im 340 auch nicht. Im 330 nicht. Die A380 hat's und die 350 natürlich. Aber ja, BTV ist schon cool. Also ich habe ja die Ini-Builds A350. Und fliege ich halt nicht, weil, ja, ich weiß nicht, dieses moderne Zeug irgendwie, also die A380 ist cool, allein schon, weil es die A380 ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, dieses super moderne Zeug, mit diesen riesen Bildschirmen und so, irgendwie ist das komisch. Now that I think I kind of miss flying in events in VATSIM, such a cool experience. Yeah, definitely. Like if you go into events, Genie, then make sure that you are well aware with your aircraft. You know, phraseology is also important, but not like the most important thing is that you know your aircraft, you know what to do. So if the controller gives you any instructions, make sure that you be able to comply with them as fast as possible. There's nothing worse than if a controller gives you any instruction
and you read it back, but you don't really know what to do, and it takes like years before you start turning or you start descending, because you will, you know, bring the controller out of his flow. So yeah, it's just important that you know your aircraft, and that's the most important. Other than that, like if you don't understand something about phraseology or something, you can always ask the ATC and can you explain it to me if there's no one else on the frequency. If it's an event, obviously you shouldn't ask, but you can always write a chat message or an email afterwards or something like this, you know. Mein erster Watzenflug ging direkt ins Frankfurt-Event, ungeplant. Zum Glück war ich da schon 8 bis 9 Jahre im echten Cockpit. Ja, aber du meinst du Frankfurt Friday? Das geht immer ab. Das ist echt krass. I always fly Airbus for Watson for events, maybe the 737 MAX 8. Yeah, it's just important that you know your aircraft, you know what to do. And if you don't know, make sure that you tell the pilot, tell the controller, and if in doubt, just log off. That's always the best, because it's, you know, it's really bad if you bring not only the controller but also other pilots out of their flow, make pilots to go around or make pilots delay because they need to enter a hole because you are doing weird stuff. But yeah, it's not as hard as it sounds, so just be confident, and that's it. Ja, also Frankfurt Friday fliege ich gar nicht mehr hin tatsächlich. Also ist zwar immer cool, macht zwar immer Spaß, aber spätestens wenn du auf dem Boden bist, macht keinen Spaß mehr. Meistens. Weil, also Anflug geht noch, Departure, ich weiß nicht, die müssten mal vorschreiben irgendwie, dass die Data Link als, oder Data Clearance als verpflichtend sehen oder so irgendwas. Man sitzt da und dann muss man ewig warten, bis man überhaupt die Clearance kriegt. Dann muss man nochmal ewig warten, bis man überhaupt Pushbacken darf. Ja. Ist mir zu stressig, jetzt muss ich ein. Ja, also ich sag mal, für so ein Teil, ich muss mir das auch nochmal anhören mit Say Intentions, aber wie gesagt, ich habe es ja im letzten Stream schon gesagt, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich das quasi so gut finde, in Anführungszeichen, dass ich halt nicht mehr, also weißt du, dass ich halt Watsim nicht mehr fliege. Auf der anderen Seite natürlich die Verbindung zwischen Watsim und Say Intentions. Also zu sagen, okay, wenn ich keinen Controller habe, nehme ich Say Intentions, und wenn ich einen Controller habe, dann bleibe ich natürlich beim Controller, ist natürlich der ideale Weg. Das ist natürlich tatsächlich etwas, was ich ziemlich cool finde. Aber ja, mal sehen. Zumal ich ja in meinen Streams, warum auch immer, nie ATC habe. Warum auch immer. Also wenn ich irgendwo fliege, ist es ATC online, ich logge mich ein, bevor ich meine Clearance kriegen will, offline. Immer so. Anflug genauso, ich habe keinen ATC, ich fliege an, offline. Oder umgedreht, ich fliege an, kein ATC, ich lande, ich bin am Gate, ATC online. Immer. I don't mind Watsim, I mean, I used to fly regularly, I just don't like sitting throughout the entire flight, I usually step away during cruise time. Yeah. Yeah. But there is a difference. Or not a difference, but what you can do, Rini, is, first of all, if you have like external speakers, you can just put up the volume, so that in case there is a controller coming online, you just hear the message and then you come back. So if you check like every 5 to 10 minutes or so, that would be no problem. Second, you can, you know, you fly online, do the departure with the controller, and then when you're cruise and you want to step away, you can disconnect or connect as an observer, whatever you prefer. And then when you are back on the computer, you just check the Watsim radar map if there is any controller online in your area. If so, you can ask him if you are allowed to connect. If not, then you just connect and then you're back online, right? So basically you can start online on the departure, you can be online during landing and be offline during the cruise. Ja, scheiße, bei SI passiert mir das nicht. Ja, genau. Das ist halt der Punkt, ja. Aber Say Intentions hast du, kostet doch was, ne? Monatlich.
Ja, ich glaube, ich zahle 200 Euro pro Jahr, aber ich schaue noch mal kurz nach. Boah, 200 Euro pro Jahr ist natürlich auch schon krass, ne? Also ich meine, das ist halt schon echt heftig. Gut, auf den Monat jetzt runtergebrochen sind es, was sind das? 13, 14, 15 Euro? Ja, 16 Euro, ja. Build Annual 190 Dollar. Okay, also so, ja, 190 Dollar, okay, so 175 Euro oder sowas im Jahr. Ja, also wenn man es wirklich oft nutzt, dann ist das auf jeden Fall okay. Muss ich mal schauen. Vielleicht beschäftige ich mich damit auch mal. I don't even know what the name is, Chair. Like, why do they call themselves Chair? Oh, CH because of Switzerland, I guess, and Air for Airlines. Chair. Switzerland Airlines, basically. I guess. Es gibt auch einen kostenlosen Probetag. Wow, da hätte man auch ganz ehrlich mehr machen können. Vielleicht kannst du das ja mal im Stream testen. Einen kostenlosen Probetag. Das ist natürlich krass, ne? Also ja, du hast schon recht, da kann man auch mehr machen. Also, ich finde halt einen Probetag, boah, das finde ich schwierig. Also ich meine, du brauchst ja erstmal, wenn du diesen Probetag startest, ich weiß ja nicht, ab welchem Zeitpunkt der genau startet, aber du musst ja erstmal das Ding runterladen, installieren, dann musst du erstmal gucken, wie funktioniert das überhaupt, und wenn du dann anfängst und sagst, okay, jetzt schaue ich mal noch irgendwie YouTube-Videos, wie ich das Ding einrichte, oder wie ich es mit SimBrief verbinde oder was weiß ich, dann ist ja der Tag schon halb rum, dann machst du einen Flug und dann ist der Tag irgendwie rum. Also, das hätte man dann vielleicht lieber auf, keine Ahnung, tatsächlich Stunden oder sowas machen können. 20 Stunden oder, also wirklich Flugstunden oder sowas. I didn't bother for say intentions because of their pricing scheme. BATC you only get it once and you can optionally subscribe for premium ATC, which I don't. BATC still needs a lot of work, emo. Yeah, so Beyond ATC seems to be good as well. I think that say intentions, just because of the connection to VATSIM, is the better option for me if I will ever use it. 1 second, guys. Cabin crew is asking a question. Okay, I'm back. Yep, cabin crew is just preparing lunch, and basically it's almost finished. And she was just asking when we are about to land. There is traffic below me, just overtaking me. There he is. I think he's sim raiding, is he? How can he... Like, how is this even possible? Basically, she just wanted to know how much time she has left for the meal service before we start our descent. Ja, genau. Genau so ist es. Was ist das für ein Kombi? Genau so ist es. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich weiß nicht, also irgendwie, das sieht mir ja doch sehr nach... also, nee, jetzt ist er eigentlich... Mal gucken. Aber der fliegt garantiert auch Mallorca an und dann haben wir schon wieder ein Problem. Ryanair 976 Echo. Oh no, he's going from Marseille to... What is it pronounced in Morocco? Ujda, O-U-J-D-A, Ujda, or whatever it's called. I don't know.
So currently it looks good about arriving traffic in Palma. There is a lot of traffic actually getting into Mallorca. I will arrive in 24 minutes and there will be basically only one aircraft arriving at the same time. He's coming from Palermo, and yeah, so basically this should be, overall should be fine. Just have to talk with him. So this is the thing I don't like about, you know, VATSIM. When there is no controller, you are really dependent on other pilots to, you know, communicate on Unicom and stuff. If they don't use it, I have a TCAS. So he's now climbing up. I will not climb because alles klar, Yannick, bis später. I'm the one who usually quits flights because cabin crew calls, right, Dennis? Yeah, absolutely. Ryanair 976 Echo. I'm gonna give that guy a chat message. Chat Ryanair 976 Echo. So I just hope that he is, I don't know which route he's flying. See, and this is the thing I don't like on VATSIM. He's just doing whatever he wants. No call, no anything. He's just doing what he wants. He didn't even pay attention on if there is any traffic. Yeah, look at that. He's now taking a, you know, direct or something. So he was not communicating on Unicom, and also, of course, he did not check any map. Like VATSIM Radar or something. Yeah, now that's the problem you face on VATSIM. Welcome to VATSIM. Okay, guys. I mean, if you don't want to make callouts, just fly offline. Yep, exactly. This is a very valid point. If you don't want to do that, then just go ahead and fly offline, right? What I also don't like is if I'm controlling, you have pilots, some do long holds and stuff, some, like when I'm controlling Bahrain radar, you have a lot of pilots, they are online in Dubai, there's no ATC, then they depart Dubai for any airport in Europe, and then they approach, like without ATC, they approach my airspace, and when I send them a contact me, so like, hey, I'm online, contact me please, they switch offline, and then they go back online when they passed my airspace. Okay, so they are actively avoiding ATC, and this is also something I really don't understand. Like if you want to avoid ATC, okay, fine with me, then go fly offline, go for say intentions beyond ATC, use the standard ATC, whatever you want to do. But yeah, I mean, you know, if you want to avoid ATC, then just please don't go online. Okay, Drini, I'll be back in a minute, or maybe 2 or 3 minutes. I'm just gonna go for a quick lunch. And yeah.
Thank you. Thank you, Junie. I'll just type the message here to the Ryanair pilot, and yeah, I'm now having some lunch, and I will be back in 5 minutes or so.
And I'm back. Let's see, Lunik for Mike. There is basically no altitude restriction besides this one. We have some speed restrictions, but nothing else. So, if I check the ILS Zulu, they suggest being at 3000 already by Mallorca. So what I do is I tune in 3000 and I start the descent right now. Speed arrow at Nakpu, okay. Now I just need to double check the speeds. So we have SLP. That's interesting. There is no speed restriction yet. There is, the first one is at Nakop, where it says maximum 250, and this is set. $132, oh, very slow. Half the headwind component, so it's 133 actually. Double check if this is what we have here. Does it say? No, it doesn't even say approach speed, does it? No, it doesn't. Okay. So, where am I? Mallorca traffic. Agur 1 Echo Sierra starting its descent from Lunik for the Lunik 4 Mike arrival, expecting ALS Zulu 06 left, Mallorca traffic. Inbound Naxos, descending flight level via Rixo, expect ALS Zulu. ETA at Lepa 11:29. Let's see, when is my ETA? 11:15. Okay, that's fine. That's fine. So there is, as I said, the other traffic coming in from the left side. He's currently at Menorca Island. He's approaching in 12 minutes and I'm in 7 minutes, so I'm a little bit faster than him. At least that's how it looks like at the moment. I'm wondering why there is no arrival route through the north, through the north of the island, around the mountains. So I go here. So this other guy is over here at the moment, maybe over here. So we are really, really close to each other. We will see. Mallorca traffic, Agur 1 Echo Sierra is 23 miles inbound Cap de Pera, Charlie Delta Papa, at flight level 245. We have an ETA of 1115 Zulu at Palma 06 left. Let's see if the other guy is communicating. That's quite off a decent rate. Yeah, I don't know if this is... I mean, it's calculated by Airbus, so I assume that Fenix is as realistic and that this descent rate is okay. I mean, 3,000 feet is quite hard, or quite
steep. I don't know. So touchdown in 15 minutes. I'm just not sure about the other guy. It seems actually quite steep, 2,400 feet. Okay, it looks good. It looks like I'm in front of him. At least I hope so. I still have him not on TCAS. Seems to be no clouds in the area also, like no weather or not secure safety in. Like, oh, here are some clouds. Oh, there are some. Okay, I'll leave the weather radar turned on. I mean, I still have terrain radar on the co-pilot side, so I'm still aware of terrain, but there shouldn't be any as we're going south of the island. I'm just checking all the way, all the time, the other traffic. Yeah, it seems like yes. There's also no message. I mean, I can understand that people are silent on Unicom if they are not affecting any other aircraft, right? So I don't like sometimes I also not broadcast on Unicom. I check the arrival airport and you can see the timings when the other aircraft arrive, and if I know that there is no other traffic, there is traffic. This one is him. This one is another Ryanair, I think. Yeah. No, this is a Viking departing towards Copenhagen. This guy here. Can't see him, but he is departing to Copenhagen, and this guy is the other traffic going to Mallorca as well. Mallorca traffic, Igor 1 Echo Sierra passing Cap de Pera, now on the Lunic 4 mic arrival, touchdown ETA 1116 Zulu, Palma traffic. There are actually a few clouds here. Okay, seatbelt signs on. Yeah, so what I wanted to say is, if I check the arrival airport and if I see there is no other traffic arriving with within 10 minutes plus n minus of my time, then I sometimes also don't use Unicom as much. Where I use Unicom always is when I'm establishing on the ILS. This is where I always use Unicom. For the approach like I did today, I use it when there is other traffic arriving. So yeah. Everything looks good here. Cabin crew, 10 minutes to landing. Now I just have to pay attention that this guy behind me is not coming in too fast, because I'm slowing down on 250 knots already,
This guy is still at 13, flight level 130, and he's doing a 328 knots ground speed, so about 20 knots faster than I am. I'm not 100% sure if he is aware of me, as he's not, you know, communicating. I'm reducing the speed now to 250 knots like I should do on the Star. And now the question remains, obviously. Okay, that's not him. So the question now is, yeah, this guy is a new pilot, where, well, he has 94 hours, this is not new. But the question always remains, if, like, I do a broadcast on Unicom and say, hey, I'm here, I'm currently approaching this and that and stuff, and then suddenly another pilot who's not communicating on Unicom, he's just flying. Should I go around then? Or should I, you know, change my flight path to get behind him or something? Or should I just continue like I did with the Ryanair beforehand, like we had a few minutes ago? Currently sitting at Warsaw Chopin Airport, planning to do a quick hop to Prague. I'll start pushing back after you end the stream. Okay, okay. I will be on the ground in like 10 minutes, 8 minutes or something. I try to start the replay. So, oh, there is showers now on the runway. This now changes. Let's see. There is a change now here on the weather. QNH is 1008. Now this is interesting. Like the weather I have here is 11. The weather on VATSIM is actually another one. It's different to what I have here. More drag. Okay, never mind. I need to set it 1008. Am I on live weather? Live. 1008. Wind is 010 degrees with 13 knots. And now I need to double check this one here. So it's saying 050 at 13. It's that's not correct. It's 010. How can I? Okay, 01013 knots. Okay. Temperature-wise, we have still 19 degrees. That's good. Okay, so 1704 medium auto brake, but still should be fine. Hallöchen, da bin ich wieder. Kannst ja schon mal dein QNH setzen und die Approach-Checklist lesen. Ja, das könnte ich tatsächlich schon machen. Übrigens, das ist auch was bei Boeing. Bei Boeing kannst du jetzt, also du bist, während du auf Standard bist, kannst du schon den korrekten QNH eindrehen. So dass wenn du wechselst, du direkt auf dem richtigen QNH bist. Das ist ganz cool, wie ich finde. So, ich bin jetzt nicht sicher. I'm not sure about the correct QNH because VATSIM meter is giving me something else. Not sure which one is correct now. Like which one is injected in the simulator. I changed the braking action to good actually because it, like the meter from VATSIM says it's raining, like light rain and showers, so that's why I changed it. But I as I said, I don't really know which one is the correct one. Come on. Approach checklist. Barrow Ref 1008 is set on 3 instruments. Seatbelts are on, minimum 310, auto brake medium, and engine mode selector is normal. Ja, ich weiß, das Meter vom, das ist das aktuellste. Ich weiß aber nicht, ob das auch tatsächlich im Simulator ist. Das ist das Problem. 14 degrees, no anti-ice needed. Anti-ice? Why do I keep saying anti-ice? Anti-ice? Okay. So we start at 1000, like we start the ILS on 1,700 feet. I'm not quite sure. I should have checked that beforehand. A bad briefing. If I use number 2 here or number 1, like the 10 DME arc, or if it's different. It looks like I'm doing number 2.
Let me see. Yeah, I'm doing number 2. So I need to reduce the speed. And Kevin is now ready. Hello, Kevin. Thank you. You can take your seats. Raining! So it is indeed raining. So I think that maybe the meter from VATSIM is like the correct one. I can check whether it's the one from the EFB or the other ones, and to do that, VATSIM meter says QNH is 1011, while the EFB says 1008. If I press B, it says 1009, so I think it is the one from the EFB. Good thing about the simulator, you can't do that in real life. Temperature wise it's fine, we don't need any anti-ice. I'm now green dot speed. Speed brake can come in. And I go into open descent now. Flaps 1. Ja. Ja, Flaps 2 und Gear Down aus ILS, ja. Das war auch so mein Gedanke. Wobei wir aktuell ziemlich weit draußen sind. Also wenn ich mir das hier mal angucke, wir sind jetzt aktuell hier und bei 5 Miles, also hier müsste ich auf 1700 sein. Also von daher passt das. Localizer. Mallorca traffic, Igor 1 Echo Sierra is turning final, ILS 06 left. We are currently 11 miles out. 1213, there's a controller online. 121.3. Lock start. This was not the type of weather you expect when you fly to Palma de Mallorca. Absolutely. Oh, bei 2500 Fuß, das gehe ich schon raus. Okay. Ich mache das meist bei tatsächlich erst so 2000 oder so. So 5 Miles, 4 Miles irgendwo mache ich das tatsächlich. Flaps 2, because we're a little bit above the glide slope. Glide slope star, lovely. Oh, there is even something red here. Would I, Yannick, would I now turn on ignition? Or would I just keep it like this? Palma Control, good afternoon, Ryanair 8124, passing flight level 270, inbound 2 tot for 2,500. Ryanair 8124. Speed-wise, I'm a little bit too fast, so gear down, 7 miles, that's fine. Level 150 at squawk 1000. Descending flight level 150, squawk 1000, Ryanair 8124. Go around altitude. You're ring 40 Charlie, descending 2000. Wing for 0 Charlie, Palma radar contact clear, Lunic for Mike runway 3000. left, continue descent altitude 5000 feet, Palma QNH 1008. Spoilers aren't. Lunic 3 Mike, arrival runway 06, left, Flip 3. 5000 feet, QNH 101. Sorry, can you repeat the QNH again? Oh, there was a thunder, like a lightning. Palma Control, muy buenas. Igor 1 Echo Sierra on the ILS 06 left, Palma. Tiger 1 Echo Sierra, Palma, hello, wind 080 degrees, 13 knots, runway 06 left, clear to land. Clear land 06 left, and could you confirm the QNH for Igor 1 Echo Sierra? Tiger 1 Echo Sierra, the QNH 1008. You 1008 for Igor 1 Echo Sierra, thank you.
Flaps full. 824 clear Corda 5 Victor runway 06. Landing checklist, ICA memo, landing no blue, landing checklist completed. 124. Ding the cabin, lights are all on, turn on the wing lights also. And now we just continue down. Aerowings 58 Quebec Palma radar Oh yeah, contact, absolutely. 1000 Rixo 3 Mike runway 06 left descend altitude 6000. It's even a thunderstorm here. I just saw the lighting. 1000. Checked, stable. for runway 06 left. Now just have a look on how far. Oh yeah, the other guy is on it. Oh, lovely. Okay. Radar contact descend altitude 5000 feet TNH 1008 proceed direct Nagpur. Ja, ich glaube, ich komme jetzt hier direkt auch raus aus dem Regen. Also von daher kann ich die Ignition wohl auch auslassen. Aber ja, es ist wirklich cool. 06 links. Es ist schick, muss ich sagen. Just to confirm altitude 5000 TNH 1008. Still have the autopilot in. Yeah, altitude 5000 TNH 1008. The wind is quite heavy, straight on the nose, 15 knots. 500. Autopilot off, manual flight. Double check that this is 0. 400. Minimum. Continue. 8 Echo Juliet recycle squawk 1000. Squawk 1000 run 100. Palma Center, good evening, Bravo 4 Whiskey on approach runway 06 left. Relax Bravo 4 Whiskey Palma, hello, number 2 continue approach, if able, squawk 1000. Reverse, green, diesel. Continue, Bravo 4 Whiskey. Reverse off, auto brake off. That was a little bit too late. Ryanair 8 Echo Juliet descend 3000 after Nagpur clear ILS Zulu runway 06 left. Descend 3000 after Nagpur clear ILS runway 06 left. TCAS off. Weather radar off. It's not the official flow. Sorry, Yannick. Relax, Bravo 4 Whiskey Palma, wind 050. Nice one. The winds were above 20 knots during the landing. Oh, really? I didn't even notice. Bravo 4 Whiskey. Eiger 1 Echo Sierra, taxi north, link Juliet, stand number 54. North, Link and Juliet, stand number 5 for I go to 1 Echo Sierra. Thank you very much. Ich werde es aushalten. Okay. Speed brake in. 40 Charlie, after Flaps Michael up. Victor, maintain present heading. After Michael Victor, maintain present heading, you range for 0 Charlie. Okay, we're taxiing now via north, which is the taxi we're right at. Stop the chrono. Ryanair 8124, proceed direct to top. Direct to Ryanair 8124. Uring 40 Charlie is reporting very bad weather up here. Very bad weather, okay. Okay, where? Could you report the weather phenomena right there? Yeah, thank you. What would the controller do with very bad weather? It's a big storm right here. It's blazing a hole here. My plane is whole shaking. I guess we could expect wind shear. Airlines 40 Charlie, Roger.
Airwings 58 Quebec, pilot reports approximately 10 miles ahead of you, very bad conditioning and especially regarding storming and possibly wind shear. Wings 58 Quebec, copy, thank you sir. And Palma Control, Igor 1 Echo Sierra. Igor 1 Echo Sierra, go ahead. With the addition to the pilot report, there's a big thunderstorm cell on the extended center line of 06 right. Thank you very much, sir. We will update it on the 80s. Thank you. Okay, so we are on link at the moment. And now the next taxiway. I just read the afterflows checklist. Okay, so the next taxiway is Juliet. So the controller said that he will update the ATIS accordingly. Airwings 40 Charlie, listen altitude 3000. It's very nice that he reacted like this. Wings 40 Charlie. Airwings 58 Quebec, listen altitude 3000. We can check once we're at the gate. We can actually check if he actually updated the ATIS. Relax, No worries, no wind shear implementation. Yeah, unfortunately, Drini. Really unfortunately. Bei Chair gibt es mit Sicherheit noch eine After-Landing-Checklist. Ja, das kann gut sein, ja. Ich kann mal gucken, ob die hier eigentlich drin ist. Landing, after landing, radar and predictive wind shear. Well, okay. Done already. I guess this controller has never had that many pilot reports. So we're breaking down a little bit. Requesting left heading 200 to avoid. And we're going to Pier Charlie. Left heading 200. Stand 5-4. Airwings 40 Charlie, turn right heading 330. Right Ja, Acciona ist gut. I think this is the very first time I approached Palma with that kind of weather. Airwings 58 Quebec, about 5 to 10 miles. Sir, report when ready for downwind. 58 Quebec, Quebec. Ryanair 8 Echo Juliet, wind shear report on final runway at 06 left, break Palma wind, surface wind 050 degrees, 13 knots, runway 06 left. Lights off! Ryanair 8124, descent altitude 6000 feet, Ibiza QNH 1008. QNH 1008, descending to 6000, Ryanair 8124. Airwings 5 Echo Quebec has avoided and ready for downwind. Airwings 58 Quebec, Roger, turn right heading 290. Right to 990, 58 Quebec. Airwings 40 And paused, Charlie, brake. So it stopped. You will cross the local Parking brake is set. give you further descent to intercept. Roger, further descent for intercept and So maintain heading Wings 40 Charlie. transponder off. Good afternoon. APU is now available. 419 Bravo, fully ready. Echo APU bleed on. Spray 419 Bravo, we'll call you back, give me a second. Brake, Airwings 40 Charlie. Turn right heading 090. Turn off the seat belts. 300. Descent 2300, turn right heading 030, Wings 40 Charlie. Stop the 090, sir. 090, Stop the recording. Bei meiner Airline gibt es die gar nicht mehr. Radar Predictive ist einfach Teil der Parking jetzt. Ja, genau, das hast du das letzte Mal schon gesagt. Auch etwas, wo ich mich definitiv noch dran gewöhnen muss. I think last week after into Honolulu and Los Angeles as well, I got this exact weather. Ja.
absolutely. Okay, where were I? Airlines 58 Quebec, continue turn right heading at 320. What happened? Hello? Ah. Right, heading 320. Okay, there we go. Quebec. Okay, Squawk 2000 and stand by. Airlines 40 Charlie, continue descending altitude Beacon lights 2000, off, clear pumps dial off. Zulu, runway 24, correction 06 left. Cleared ILS Zulu 06 And the boarding left is requested. And continue descent 2,000 feet. Zero wings for Zero Charlie. Okay, so landing Airlines, report. Quebec, Let me just speed, tell you what 210. Elevatics is giving me as a landing. 210 knots, 58 Quebec. Giving me 184 feet per minute with 1.05 G. Quite good, I think. Cool. My very first chair flight. Now let's disconnect from the network. This flight is done. Elevatics is done as well. Recording is stopped. Now GSX. Yeah, deboard. GSX, reset the position. And now I prepare for the arrival again. So door closed. Everything's off. I need to set flaps full because otherwise it will not activate it, if I remember that correctly. This is all set. I mean, I could start the engines also, but I wait for the... Okay. Why is the lever not at idle? Okay, sorry about that, Mr. Aircraft. I just start the engine so that the flaps will be set because the slats are not out yet. It's not important for the replay because the replay will obviously work anyway, but I'd like to have it. Oh! Safety announcement is running. And start number 1. Not as the procedures. I just want to. Ich habe noch einen strammen Timer vor heute, deswegen bin ich erstmal raus. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön, Yannick, dass du hier warst. Wie gesagt, ich gucke jetzt noch die Wiederholung. Kannst du ja vielleicht auch später nochmal angucken. Dann siehst du es nochmal von draußen. Danke für die Hilfe, wie immer. Und dir dann noch einen schönen Tag. Und vielleicht wird es nicht ganz so stressig. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Okay, Drini, seems as if you are the last guy. The last man standing, so to say. Now, let us have a look on the landing, shouldn't we? Engines are running, flaps are set to full, speed brake is armed, gear is down. So basically everything is set as it should be set during the approach, and then we go replay. All engines failure. Oh, the APU, the ram air turbine is out. I don't even understand why, like, I mean, I can't even set the landing lights. Okay, like, get rid of the PAs. Look at that bad weather. Interesting that I set the flaps for approach when I was... Look at that! I can't even set the flaps. It's always going back up. So the only thing which is set is this one. I can't like do anything with that. Engines are off again. I have no idea why that is, or why it's set to crank. Can't change anything. I think that's a Fenix issue, or at least a Zobo issue. Yeah, it is. It definitely is. I have another replay tool. I'm not sure if this is the same. Maybe I need to check that next time. We will see.
Okay, let's first have a look from the outside. I like to do that first, so I see the actual landing, and then we can do a wing view before we then end the stream. Well, yeah, longest flare ever, but very nice. Very nice. With the weather in the background here, really nice. Well, the wind was this time quite easy because, you know, it was just straight on the nose, so there was nothing really difficult about this. Yeah. I will show you one of my landings and then we'll change your opinion about long float loadings landings. Ah, you know. Very nice. Oh, the reversers. Reversers are at least working. That's at least something, huh? I floated so much yesterday into Corfu. Thank God I was max reverse and medium brake slow. Okay, guys. And with that view of the airport of Palma, I say goodbye to you. Thank you for tuning in, Drini. Thank you to Yannick, who's already gone, but thank you still for tuning in today. Thank you for all the others you might have watched without saying anything. And I wish you all a pleasant weekend. As I said, maybe I'm streaming tonight as well, so keep an eye, like at least one eye, on the YouTube notifications. And if you make sure, if you want to make sure that you don't miss the stream where I'm controlling, maybe, then make sure that you subscribe and press the little bell button or the notification button. Grim Current, welcome to the stream on Twitch. Yo, I'm watching your stream for the first time and I'd love to come watch again. Kindly add me on Discord. Yep, you feel free to join my Discord. And thank you for tuning in. Have a nice day, guys, a nice weekend, and I hope to see you guys next time. See you, bye-bye.